Cześć! Dziś mam do przetestowania EGP, czyli zewnętrzną kartę graficzną do laptopa, ale w budżetowym wydaniu. Zaczęło się od chińskiej strony z elektroniką. Znalazłem tu wynalazek umożliwiający podłączenie karty na PCI Express do laptopa za pomocą adaptera mini PCI Express. Mam do tego starego laptopa, który będzie idealny do tego testu. Jak widzicie, mamy tu płytkę dla karty graficznej i drugą część do zamontowania w laptopie w gnieździe mini PCI Express. W tym celu wymontowałem kartę sieciową Wi-Fi, w jej miejsce montuję adapter. Podpinam wszystko ze sobą. Dodatkowe zasilanie do karty i płytki adaptera. Teraz chwila strachu, włączam najpierw zewnętrzną kartę. Teraz laptopa i nic się nie dymi. Mamy obraz. Na początek zrobiłem test z GeForce'em 8600. System uruchamia się. Karta graficzna zostaje wykryta. Instaluję sterownik. Uruchamiam prosty test w programie GPU-Z. Jak widać, karta jest wykryta i pracuje z interfejsem PCI Express razy 1. Karta poprawnie pracuje pod obciążeniem. Zmieniam teraz kartę graficzną na GTX 550 Titanium. Komputer uruchamia się, mamy obraz. Uruchamiam benchmark 3D Mark 2006. Jak widać, działa on bez problemu. Czas na gry z epoki. Need for Speed działa płynnie i bez zacięć. Half-Life 2 nie ma najmniejszego problemu z działaniem. Rise and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Not that I wish to imply you have been sleeping on the job. No one is more deserving of a rest, and all the effort in the world would have gone to waste until... well, let's just say your hour has come again. The right man in the wrong place can make all the difference in the world. So wake up, Mr. Freeman. Wake up and smell the ashes. Welcome to City 17. You have chosen or been chosen to relocate to one of our finest remaining urban centers. I thought so much of City 17 that I elected to establish my administration here in the citadel so thoughtfully provided by our benefactors. I've been proud to call City 17 my home. So, whether you are here to stay or passing through on your way to It's all I have left. welcome to City 17. All right, I'm moving. Jeez.
It's safer here. Are you the only ones on that train? Welcome. Welcome to City 17. You have chosen or been chosen to relocate to one of our remaining urban centers. I thought so much of the city. Dr. Breen again? I was hoping I'd seen the last of him in City 14. Here I wouldn't see in the citadel so thoughtfully provided by our benefactor. I've been City 17 my home. So, whether you are here to stay or passing through on your way to parts unknown, welcome to City 17. It's safe. This must be a mistake. I got a standard relocation coupon just like everybody else. About that beer I owed you. It's me, Gordon, Barney from Black Mesa. Hey, sorry. For the scare, I had to put on a show for the cameras. I've been working undercover with civil protection. I can't take too long or they'll get suspicious. I'm way behind on my beating quota. Yes, Barney, what is it? I'm in the middle of a critical test. Sorry, Doc, but look who's here. Great Scott! Gordon Freeman! I expected more warning. Yeah, you and me both, Doc. He was about to board the express to Nova Prospect. Well, Barney, what do you intend? I'm thinking. Alex is around here somewhere. She would have a better idea how to get him here. Oh, as long as he stays away from checkpoints, we should be okay. Listen, I gotta go, Doc. We're taking enough chances as it is. Very well. And, Gordon, good to see you. Okay, Gordon. You're gonna have to make your own way to Dr. Kleiner's lab. Oh, man, that's what I was afraid of. Get in here, Gordon, before you blow my cover. Pile up some stuff to get through that window and keep going till you're in the plaza. I'll meet up with you later.
GTA 4 ma już zdecydowanie większe wymagania. Stary procesor Core 2 Duo jest już za słaby dla tej gry. don't you show me around the city? Fucking terrorists! What? Terrorists! There's been a big scare and you cannot cross the bridges so good. You without the visa, I would stay in Broker. Fucking stay in Whole Beach. Everyone like us does. Nico, you ever had two women at once? Four big titties to be playing with? Misliš sam da će umreti I otići joj raj, čoveče. Ne mogu ne kažem, da imam. Kad se... Podsumowując, jak widać, niedużym kosztem możemy zbudować własne eGPU dla naszego starszego laptopa. Damy dzięki temu drugą młodość naszemu ulubionemu laptopowi, wykorzystamy jego możliwości na 200%. Próbowałem także przy pomocy tego adaptera uruchomić kartę Voodoo 1. W tym celu wykorzystałem dodatkowy adapter z PCI Express na stare PCI. Zainstalowałem system Windows XP. Karta Voodoo została wykryta. Udało mi się zainstalować sterownik. Niestety, nie udało mi się uruchomić żadnej gry w trybie Voodoo. Dzięki za oglądanie, zapraszam na kolejne filmy na kanale. Pozdrawiam!